Hoimore nyako Ramogi ajuang kamora mora maintiere machiegni e chenro mag ang'ich welo wayo kon weche mathoth matimore pacho kaka achiel koda pinje malibamba. Magi e moko weche mawamiyo pek. They are also an organ of state. They are also accountable to the people of Kenya. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki koro chayo doho ma pacho ka kuom nyayo nek ma Shakahola ka olero ni thoth ji nonegi tok Paul Mackenzie we thuolo. Ji abich owito ngimagi e lweny mane okwako boma ma Hispania e kind jopiny to kod obila kochakore nyoro godhiambo. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. Jatend piny William Ruto oseyo jotij duol ma solo sure pacho ka KRA kowacho ni gin jomibadhi. Machiegni nyako Ramogi wanyalo twak e namba mar ote machuok mar 23600. Bende wayudore achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook, wayudore achiel kachiel bende YouTube, bende nyalo yudowa Instagram kachiel koda Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako en jomane owito ngimagi e bungu ma Shakahola thothne nochako tho tarik 26 mar adek higani tok doho ne weyo thuolo e okang' machielo jadolo Paul Mackenzie. Kamano bende oyang ni nyithindo e bunguno ne iketho ratichgi. Jailieta nigi mathoth. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni nyithindo e bungu ma Shakahola ne injao e yore mag bembo kendo jomadongo ne ketho ratichgi. Among the many leads that we are following is the sexual abuse of mainly children in some of those shanties that had been constructed in Shakahola. We have some leads. Those shanties may have been used probably for sex orgies. Kamano bende, jolwedo mag Mackenzie ne rito joma ne tueyo mondo kik chiem ka gin owuon to gitedo kendo gichiemo mbelegi ka jogo mane budho ka oko wito ngimagi to ne ginego. He had employed vicious armed men armed with crude weapons who would supervise the starvation to death and would hang around the families, because most of the fastings were in families living in a temporary structure, and the scouts would supervise the starvation, and in the event somebody would change their mind, they would be killed. Kindiki e thuolo mokwongo owuok oko e lela mar yango ni wach golo fuoni mag ji ne dhi nyime e kanisa no kod e bungu ma Shakahola. We are not ruling out that, and yes, maybe 1-2 bodies could have missing organs, but it's a theory we are also investigating. Oseyo doho ma pachoka kuom thoego ni mar dinuoya mane omak jadolo Mackenzie kendo ochwale mbelegi ne giweye thuolo ka e wecho mare mogik higani emane thoe e bungu ma Shakahola ochakore e dwe mar adek. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. It is not once, it is not twice, more than 3 times. Mr. Mackenzie has been charged with offenses related to radicalization, incitement, distorted preaching. And every time he's out on a cash bill, 10,000 shillings. Omedo bende seyo bad migawo machoko maling mano NIS kuom koso fwenyo gimane timore e bungu ma Shakahola. As organs of national security. Because the sophistication
of the Kenyan security organs should have helped us to detect and prevent the scale of commission of this kind of offenses. E bero mashakahola kawuono oyangni no timne ringre 30, jomadongo 22, nyithindo 7 kod ringre maoro ma okoyangi. 12 of them were male and 17 were female, and one we could not be able to ascertain the gender because of the decomposition also. Most of these people were severely decomposed because we found that 26 of them were severely decomposed, while 4 of them were moderately decomposed. Oyangni kuom ringregi 23 kuomgi notho kaluwore koda kech. 5 pok ginyalo yango gima nonegogi ka 2 ne nigi hinyruok e obwongogi. 3 of them had what is so as being dying because of starvation, while 5 of them were unable to ascertain why they died. However, 2 of them we could see features of head injury, so they died because of head injury. Lwedo mager sani siemo doho ma pachoka kod bad migawo mar NIS ne nindo e tijgi kendo miyo kwan mamalo mag jo Kenya tho e bungu ma Shakahola e sama piny owacho medo singo medo kaso nonro e wi thoego kendo rido chenro mag migawo mar doho kod mar obila e geng'o weche machalo kod mago motimore Shakahola. Jailieta, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jodak e gwenge mag Kuria West dwaro mondo tim nonro ka otenore kod nek mag ji 5 mane ochiel kod magina kod obila e kinde rakruok e kind obila kod jopiny e boma ma Hispania odiochieng' manyoro. Jojuma miyowa mathoth. E kinde ma jumbe 2, weche mag rochruok mag arita kwe koro osebedo wach ma omi pek e gwego mag Hispania e sub-kod ma Kuria West. Mae obiro kaluwore kod monj ma itimo kod jomaundu ma osekelo tho mar mokum joala kaachiel kod lal mag mwandugi. Odiochieng' manyoro moko kuom ojende ma oriko ne nitiere e kweth jogo mane odhi golo ringre ma johala mane onegi kod jomaundu chieng' ngeso juma mokalo e kar kano ringre ne obedo kod rakruok kod obila. En rakruok no mane oweyo ka ji 4 ne owito ngimagi. Kaji 3 mamoko koro pod dhi nyime kod yudo thieth. Sikuwa kwa maandamano mimi. Kuna mtu alikuwa amepigwa, nikajaribu kumsaidia, nikamshika mkono nikumvuta. Ile kumvuta hivi kumbe walikuwa wameshaniona. Sasa hawakujua kozi hao wale maaskari hawakuwa wanajua mwenye ako kwa maandamano mwenye hayuko kwa maandamano. Sikujua nimepigwa risasi. Mimi kitu nilistukia tu ni damu nilisikia hapa nyuma. Kwenda kuangalia ni damu zimetoka nyingi kabisa. Sasa walipiga risasi ikapita hapa ikatokea huko nyuma. Nilikuwa kwa boda. Ndio sasa nikamwambia mtu wa boda nishushie hapa. Mimi sasa ili nipite njia ya nyuma. Ndio sasa nikapigiwa hapo. Mimi sasa nilivyosikia hicho kitu kimenipiga hapa, nikashika kuangalia damu, ndio nikakimbia kuja huku juu. Nikaanguka hapo chini, ndo watu wakanibeba wakanileta hapo. Gunshot nyogi yudo injuries moro nyodo injury duonde kanyo, but it was so deep nyowa manage bwagolo the bullet manyo bedo penetrated inside. Then another one manyo yudo injury e kanyo bende nyowa contain the bleeding, of which sani kora neno ka gin improvement maber sana. Jatend obila e kaunti ma Migori ma Kwanjala wachno jende mane omande kod gige lweny ne omonjo tesend obila ma Hispania, gino mane ochuno obila mondo koro ne oti kod teko mathoth mar rito mwandugo mag piny owacho e send obila no kaachiel kod ngimagi. Mwili iliende katolewa mwendo wa saa 11 wakati convoy ya mwili imekuja kupita police station. Kulikuwa lori 2 na pickup nyuma. Kumbe hii pickup iko na mawe na lori zimebeba vijana ambayo walishuka mara moja na kuanza kuattack police station. So askari walianza kutupa tear gas, kupiga blanks, wakatupa tear gas kaisha. So wakati ya kasilisha wakaanza kuvamia police station, kungoa police station, wakaingia wanataka kurelease remandees ambayo wako cell. So ikawa hakuna njia nyingine, wengine wanangangana na steel box ambaye inaweka marisasi, na ndio kabidi askari sasa watumie live ammunition, ndio wakaanza kutoroka. Wanjala wacho
ni oganda gi ande dwaro mondo lok moko kuom obila magiwacho ni okonyje kedo kod rochruok mag arita kwe, gino mabende gisetimo. Walikuwa wanasema ya kwamba ile askari walikuwa wamesema watolewe, hawajatolewa. Na nikawaambia askari wale walikuwa watolewe, wametolewa, wako na mabarua, wanafanya handing over waende. Na ilikuwa nikawatuma endeni mpaka station, mtapata hata new OCS anaendelea kutake over. Kata kamano oganda gwego magisebania ka otele ko jalup governor e kaunti ma Migori Joseph Mairi ne oseobila kuom tiyo kod teko mathoth. Hizi vitu maneno yote ilianzishwa na polisi, na hii ni kwenda kinyume na haki za watu na kulinda maisha ya watu. Na pia nichukue hii nafasi kuwahimiza wananchi wa Hispania, hasa viongozi ambao wanakaa hii mji, tutumize amani. Vita haziwezi kutusaidia. Maotel ni nek mar ji ang'wen-gi mane otimore e kinde rakruok e kinde obila kaachiel kod jodak e gwego ma Hispania odiechieng' manyoro. Chieng' Jumapil ma juma mokalo, ogandagi ne obago ng'any boma ma Hispania ka gikwedo rach mar arita kwe. Jodagwego mag Hispania wacho ni johala osebed ka imonjo, ka bende moko kuomgi osewito ngimagi, ka kata mwandugi bende koro osekwal. Juma, Ramogi TV, Migori. Kapolo ntie maneli pode ma otudo weche mag rakruok e kido bila koda oganda ni nyithi sikul 35 no ringo de ute thieth mopogore e boma ma Nairobi toko bila iro malungo wang' mar keyo johala kar dak ma Kawangware. Skul primar mar Ndurarwa no chuno mondo lor chon ka nyithindo modong' no nyisi ni odog pacho. Ng'at achiel bende chiwo lipot ni ne oyudi kata noyudo hinyruok mar magina. Johala ne ng'anyo ka gikwedo wach mar dukni momuki okinyi ma kawuono ka giwacho ne ok omigi milome machon ni nonego muk utego. Odiechieng' mar Tich Abich nochakore mana kaka pile mar Ndurarwa mantiere Kawangware. Kata kamano sombgi no ng'ad machuok kaluwore kod rakruok e kido bila kod johala e chiro ma Kawangware. Jopuonjre 35 nochuno mondo ringo de ute thieth mopogore opogore tok tins ariyo mag iro malungo wang' luare skundno kuom hawi marach. En gima nothungo jopuonjre ka moko ne gamo mana yueyo. Jopuonjre mane ngima koro chiedho kamanyo kama konyruok nyalo wuoki. Hatukuelewa ni nini ilikuwa inaendelea nje, tulipata tu kigafla. Na it was not intentional kulingana na vile ilikuwa, kwa sababu wazazi na walimu hawana hatia, lakini hii ni jambo limetoka nje. Wale wamesukumana kule nje, so tear gas ikaruka tu ikirushwa, kwa sababu I think hata wale ambaye ni walikuwa natupa tear gas hawajui kama kuna shule, kwa sababu shule imesingirwa na mambo mengi. So na wale tu tear gas ilipoingia watoto wakapanic, wengine wakiona wale wengine wanaanguka na hawa wanaanguka. Jonyuol seyo bila kuombayo na nyithindo iro malungo wang'. Na imekuwa jambo la kushtua, na tunaomba mheshimiwa wetu John Kiarie pia yeye atuzungumzie na atusimamie kwa niaba yetu kama wana Dagoretti South. Kujua serikali ndio inafaa kutulinda, lakini sasa ndio wanaleta mahalifu. Sasa tuseme Kiarie angalie sana, naongea na watu wake wasikizane, ndio Kenya isikuwe na matasito kama hii tena. Komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei to kata kamano kwedo ne obila ne ok nyal diro iro malungo wang' ne jopuonjre koseyo jong'anyo ni ema ne nyalo bedo ni noduoko irogo e skunde. Rakruok manonego bede kido bila kod johala koro lokre masira marach na nyithindo matindogi maonge kata ketho. Motel ne rakruok ni, johala no bago ng'anyo ka giyuak ni dukni mag-gi no muki okinyi ma kawuono maonge milome mano chiwnegi kapok omuk duknigo. En hawi marach ni nyithindo matindo noyudore e masira kata wach machalo kamano. Geno ni gibiro yudo thieth makare kendo dhi nyime koda chenrogi mag somo mana kaka pile. Jakom komiti mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza Otiende Amolo otamore kwayo mar romo kod nyawadgi mar Kenya Kwanza George Murugara. Otiende wacho ni onyalo mana romo kod Murugara po ni twak e kind kweth ariyogo dhi nyime. Kaluwore gi oboke manochwal e ute fwambo, Otiende lero ni Azimio ok bi duogo e twak po ni Kenya Kwanza ok oyie gi kwayo margi ewi IEBC.
Chris Owino leronwa matut. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, Otiende onyiso Murugara ni ok obi chopo e romo mar chieng' wuok tich mane jakom wadgino okwayo ni girom ji ariyo kendgi kaluwore kod okang' mane komiti mar twak okawo mar chungo twak kuom ndalo 7. Otiende wacho ni onyalo mana romo kod George Murugara ka twak dhi nyime e gino manenore kaka sundo Kenya Kwanza mondo yie kod kwayo margi 4 mane gichwalo motelo ne chungo twak. Otiende ma bende en jaod bura mar Arieda olero ne George Murugara ni Azimio biro mana duoge mesa mar twak kapo ni Kenya Kwanza oyie chungo chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC ka achiel kod yawo server mar IEBC. Kenya Kwanza kata kamano seyo Azimio kuom keto ohinga ne twak e kinde ka kinde kuom sieko gi kwayo manyien. Murugara yango ni kweth mare ok mor gi kwayo manyien mag Azimio nikech ok gin moko kuom weche mane Azimio ochwalo ne komiti mar twak. Twak ne ogore e Luanda chieng' tich adek bang' Kenya Kwanza kwedo kwayo mag Azimio kagiwacho ni onge kaka komitino nyalo golo chik mondo oyaw server mag IEBC e kinde ni ma IEBC pod onge gi commissioners. On our side, we do not agree there is any stalemate whatsoever. So if we are to discuss the issue of preservation of servers, this must be directed to the commissioners of IEBC. And this is the reason why we are insisting on IEBC. The law, the selection panel, and the commissioners being discussed. We were willing to concede to those two. They were not willing to concede to any in terms of our request, which has led us to conclude that we will get nowhere, even with the substantive issues, that our colleagues are not negotiating in good faith. Ewi mano, negi kwayo mondo oket tenge kwayo makamano nyaka tiek gwelo commissioners manyien mag IEBC paro ma Azimio ne odagi. Azimio bende ne dwaro ni komitino gol chik makumo ng'ata ng'ata donje server mar IEBC nyaka gwel commissioners manyien mag IEBC kaka yo mar rito adiera ewi yiero mokalo. Murugara kata kamano wacho ni komitino pod onge kod teko mar golo chik makamano nyaka puodhe kod od bura mamalo kod mano mar Senate. Korka kore, Otiende kod riwruok mar Azimio neno chung' mar George Murugara kaka ohinga mar tamo komiti mar twak goyo okang' manyime. Miyo medo wacho ni George Murugara okosebedo katiyo kod weche manyayo achiel kod lwasi mar twak e kinde ma ochiwo twak mage. Mage timore e kinde ma ogai mar Azimio Raila Odinga ne omiyo komitino jumbe 2 kende mar tieko twak e kindgi ka obwogo mar dok e ndara poni mano ok otimore. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto owacho ni twak mar loko chik omenda mong'ere kaka Finance Bill 2023 en mar reso chenro mag piny owacho ne jopiny. Ruto medo siro paro mar ng'ado 3% mar osara ne chenro mar gero ute ma nengogi oyueyo. Ruto jiwo ni chenrono biro miyo oganda ute moger e yo makare ka bende biro juolo thuolo mang'eny ka tije ne rowere. Kane oloso romo moro e kaunti ma Embu, Ruto kwedo ji mapingo chenro mag udi ma sirikal chano gero. Who are Form 4 leavers, drop out for leather. I got broke. I got like extremely broke. Most of you remember me kneeling down. Hawa watu wanapiga makelele, hata ukifanya nini hawezi ona. Kwa hivyo tungeuliza kama hataki kuona, wafunge macho, kazi iendelee. Na kwa sababu hawezi funga macho forever, wakifungua watakuta kazi imefanyika. Rais wetu, the truth of the matter, ni ya kwamba affordable housing ni ya kumaliza mambo ya slums. We are inviting our detractors, if they find affordable housing cannot solve the issue of the slums, to give us their plan. Watuambie hii slums tutamaliza na njia gani. Your Excellency, affordable housing, as you have rightly put it, is to create employment for millions of our young people. So wale wananiuliza hii housing mbona iko urgent sana kwako? Mimi nawaambia what is urgent to me ni millions of young people who are walking our streets and villages when they don't have jobs. That is urgent. And I want one leader. I want one parent who tells me it is not urgent for us to fix the unemployment problem in Kenya. Kunaye mmoja kweli ambaye atasema sio urgent? Sisi wote tunakubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. That is the reason why we are doing housing.
Jatend piny William Ruto koro dwaro mondo duol masolo osuru e pacho ka mano KRA omed kwan joma chulo osuru e pacho ka. Ruto wacho ni kata bed ni KRA timo tich maber e choko osuru, pod nitiere dwaro mar manyo jomoko ma ok osebedo ka chulo osuru. Ruto wacho ni Jo-Kenya duto onego chul osuru ka gidwaro mondo piny owacho otinegi maber. Bende Ruto kwayo KRA mondo med thuolo e wi osuru ma gichoko mondo Jo-Kenya obed thuolo e wi osuru ma gichoko mondo Jo-Kenya obed kodgi gi adiera. Collusion, wanton bribe taking, and general corruption continues to pervade the operations of this organization. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. And you know what I'm saying is true. You know very well we would be collecting more money than we are doing, but because we have staff in KRA who do not work for the government of Kenya, they work for themselves. And they work for other entities. And their biggest assignment is to assist taxpayers not to pay tax, but to assist taxpayers to evade. This organization was used in a negative manner to persecute people politically using taxation. And that should never have happened, and it should never happen again. We are going to do things differently. It is going to be a revenue authority which will be meeting the aspirations of the Kenyans and making sure that whatever the country intends to do, it will be delivered by whatever will be collected in Kenya Revenue Authority. Josiasa e kaunti ma Kisumu kawuono golo pachgi kuom paro mar chik midendo ni Finance Bill 2023 mageto keto thenge atamalo 3 mar osara mar jotich ne chenro mar gero udi manengogi yot. Kotene gi gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o, jotelogo wacho ni ber ka okaw pach jopiny mokwongo kapok okal parono ka bende gijiwo jood bura mondo gol parono kata kol parono matut. Jotelogo ne loso e gweng' mar Ramogi Sigoti e kar chung' od bura ma Nyakach. We, under the leadership of Raila Amolo Odinga, we have stated very clearly, you cannot try to build a house without a foundation. The foundation of Kenya are the people. Solidify that foundation by giving people faith and belief in government. It doesn't matter how they voted during the election. Now, we have proposed a solution to that issue. Kanda server, which was the instrument used to determine winner, can be open. Openly. If there's nothing you are fearing, open. If there's something you are fearing, close. If you want to develop low-cost housing, world over you use pension funds. You have NSSF, you have LAP Fund, you have LAP Trust, and many others. There's completely no reason of creating another fund. In fact, we have every reason to believe that the fund that you are creating and that you are going to pass through Parliament through unorthodox means. Kwano mayotka ko wachni nigola tamalo adek msara mari tichamo sengelo fapar dwe ka dwe tiende ni biro ngadi siling 300 e dwe ka dwe to kata ko wachni ngamondi kitich bende medo 300 en siling 600 ot mathin mogik minyalo mi en mar $1.5 pogna $1.5 kod siling 600 en higni 2,000 gi 500 en dweche 2,000 gi 500 kipogo gi dweche 12 ma en higa en higni 208 ito pod ngima e piny ka itimo ang'o mirito ot higni 208. They need to sit down with us so that we can guide them on how to deliver on the right to housing instead of bringing bills that are just going to cause chaos in this country. Wadhi e kaunti ma Siaya kama County Assembly mar kaunti ma Siaya olando bedo kod romo moyiedhi
wuok tich juma manyien mar twak ewi paro mar thicho oko jalup gavana William Oduol. Kamano bende gibiro twak e lipot mar komiti mang'iyo weche chwalo pi kod lokruok mar alwora. Paro mar thicho oko Oduol nochwal kod MCA ma East Asembo Gordon Onguru. Ramogi gi kanyo wadwani mondo wakaw yweyo mokwongo e chenro mar ang'ich welo. Wabiro somo moko kuom duoko ma bende wuoronwa kanyo e mbui marwa mano mar YouTube Ramogi TV. Jackie Nyarmodi wacho ni jogi pod rito ang'owa ni gi Mackenzie. With all this evidence, our courts are failing us. Mano Jackie. Kalistas Wasonga wacho ni oneno Ramogi maler ka entiere county ma Kilifi. Ka Jackson Ouma wacho ni nyakwar awinjore aneno Ramogi maler ka ntiere Narok. Evans Otieno wacho ni Evans Aima Ramogi ler ka ntiere Karen Amor gi jothurwa. Erokamano kuom kete e TV mari mar Ramogi. Wanenore kendo bang' thuolo machuok kik idhi mabor. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Chunya no maja era na mahero to mi alite chunya. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We're pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyako Ramogi. Dwe mar abich en dwe mar chiwo ler ewi tuoche mikelo gi dang'ni mar paro. Kaka yo mar keto ng'eyo kendo puonjo oganda ewi tuoche gi, wakelo ne sigand Selina Oudia ma en achiel kuom jogo manokale tuo mar dang'ni mar paro tok wito nyathine ma jadweche 5. Nyathina notho 2015, nonyuole dwe mara abich to tho dwe mara par. So nyathino tho at exactly 5 months. Nochako gi del maliet, alafu atere hospital and daktari nothiedhe mwadok ot. And then bang kaka ndalario kamae, achaka aduoke hospital nikech ne onge lokruok. Aduoke hospital. Koro kana tere hospital maduong mar private ma Kisumu iluongo ni Oasis Medical Center. Daktari no okete oxygen. Then
wabedo referred to hospital maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Hospital Kisumu. Jo Kisumu luonge ni Russia. Kane wachopo kanyo gi ambulance, nyathi did not make it. Anyalo wacho ni nyathini notho as a result of gimoro jo wazungu luongo ni intimate partner violence. Kanyalo wacho matin idak gi jaherani mihero maber, but ogoyi, otimoni timbe ma ng'ama oheri ok onego bed ni timoni. Koro nyathini nanyuolo gi shida sana. Iyudo ka iati chigoyi, inyuol igoyi, gimora mora matin itimo igoyi. Koro kianto okane ka nyathini notho eyo makare. Aparapara ni nyathini nool nikech iyudo ka iati chigoyi, itimo maber igoyi, inyalo timo gimaber mineno ni kawuono we atimne jaherani maber, anyiew chiemo maber, atedne maber, aketne mesa maber, aket wine moro kanyo, aket candles moko kanyo, but inyalo beta gi gigo nyaka gokinyi to dichuok bi. Lweny mane ot kacha emomiyo nyathini notho. Koro gimomiyo na realize ni an depressed, iyudo ka okawinj wuoyo gi ng'ato, okawinj chiemo, okawinj dhi kumora mora. Anyalo dhi tich to manager konena to nyisa ni Selina doga ot nikech koro goyi mikuot ma seche moko be awinjo ka ok anyal nindo, ok adwa bet kuma ji nitie, ok adwa wuoyo gi ng'ato. So ambe koro naamua ni mondo koro awe kata tich nikech koro osiepega be ne penja ni ang'o momiyo iwe tich e bank Selina, ang'o momiyo iwe tich e bank, but andika resignation ma we tich. Koro na realize ni I'm depressed by the time koro amua ni awuok adar Kisumu nikech koro dak Kisumu nojoga yani nokadwa dak Kisumu. Koro awuok within Kisumu county ntiere town moro matin miluongo ni Ahero. Adhi abet Ahero matin, but weche nokodhi maber ahinya. Ahero kanya awuok koro adhi Nairobi. Koro adhi Nairobi achako gi tije matindo gi to dak ma Nairobi be ne take seriously. Koro familia na especially nyaminwa gi jaode oneno ka denda rach. But then awene gi nyathina mane tin by then, anyiso gi ni bed nauru gi nyathi an awuok adhi manyo tich Nairobi. Ngima ma Nairobi nobiro mobedo matek. Koro kana dok dala nyamino nyisa ni nyathi waduogi en kaachiel gi jaode gineno ni nyathi wanini gi shida. Koro ne gichulo na college mar timo counseling course. Koro kanyo emane japuonj na ma en a psychologist noluonga to nyisa ni Selina in gi shida. Bang tieko course kuom wachni hawi maber na yudo tich nikech gima chal kamano na beda thuolo gi joma ne timo na interview mana nyiso gi nikech kimanyo tich tipenji ni ang'o momiyo ineno ni inyalo tiyo tijni. Koro na beda thuolo tanyiso gi ni an kama asekadho e shida machalo kama to kunyalo miya tijni anyalo tiye gi chunya te. Koro e tija kae ayudo ka akonyo mon, takonyo nyithindo ma obedo defiled, kata mon mobedo raped, kata mine makadhe gik manatimo. Ok ji duto manyalo rwaki nikech anyalo paro nawuoyo gi jomoko to jomoko ling',
iwuoyo gi jomoko ok duoki, iwuoyo gi ng'ato landi, ting'eni nitiere gik moko ma iye gi kizungu iwacho ni too sensitive to share. Inyalo yudo ni nitiere gik moko ma iye ma inyalo neno ni ng'ani en ng'ama nyalo nyiso, lakini kinyise to koro gimo nyalo konyi onge, kata ok owuo kata ok oduoki. But gima nyalo wacho ni en gima nasomo en ni wacha nikech kiwacho to in a way owuok to kanyal nyisi ni konyi nyalo yudo kawuono kata kiny kata karang'o. Nikech anyalo paro ni an nyathina otho 2015 higa mar 2015, but naduoga yudo kony bang'e higa mar 2020. Anyalo wacho ni romo manaromo godo gi Esther nokonya masani adak ngima maber. Nyakoro kapo kwa dhie weche mag ohala en mana duko erokamano ne Selina mabende ne omiyowa sigana mane to bende kotudore koda wach mar tuoche mag dang'ni mar paro. Weche manyien mag oimore wabiro bedo koda wendo laktar Elizabeth Haemba mabende en jahocho mang'iyo ahinya kata tuoche mamako obwongo kata tuoche mag dang'ni mag paro e kind rowere. Kabende wabiro twak kwang'eyo ni to ginang'o giri mabende koro miyo rowere mathoth iyudo koda tuoche goeko mag dang'ni mag paro. Kao kamano machiegni mesa mar weche mag ohala wadhi nyime gi weche manyien. Kambi maloso weyni mag stima mar East African Cables kuom tudruok kod kambi mar Royal Media Services otimo puonj ne oganda mar geng'o midhiero ma ikelo kod weyni mag sitima e alwora ma Nyanza. Kambi mar East African Cables ong'ere kod uso mar weyni ma opuodhi e pachoka kod pinje maoko. Jatatije mar uso ne kambino Laktar Gerald Gatitu ojiwo ni piny Kenya ni e lai makare mar gedo miyo nitie dwaro mar oganda mondo ti kod weyni ma opuodhi. Gatitu omedo ni weyni ma ok opuodhi keto ngima oganda kamarach ka ojiwo jok magedo mondo tudre kod gedo weyni makare. Puonj makamano ne otimore gwenge ma Nyanza kama johera mag nyakalondo motelo e alwora mar Ramogi FM noyudo thuolo mar somo. Daero mana mondo anyisi jowa ni kugedo watiuru gi East African Cables biro save a lot of costs. Quality mare meet standards te international standards. Koro momiyo anyiso yokwara Mogi te ni samora mora midhi e duka penj ni in waya midwaro kende en mana East African Cable nikech mane waya manyaka nwachak independence nyaka Kenya ne yud independence nyaka sani en waya ma pod stand kaka no chakeno kata kampuni maro kaka noger podo ran mana gi wachwa go nyaka kawuono. Kigedo kitimo wiring mi manyo electrician ma is a certified electrician mutimo ni wiring maber mar odi nyaka ti kod waya maber ni mar rach kabisa nitiyo kod waya mar rang'iny mare ni piny to ot chako wang' kayiem nono mi asara ma kayiem nono onge tiende nyakwara Moga jwang' timana kod waya mopuodhi mag East African Cables bende gin kanyo kod loyalty program gichene bilongo ni fundi bora modhielo kodo nyaka funde mondo mi gitima tek apiko nitiere kanyo, airtime nitiere kanyo, TV nitiere kanyo kod gik mang'eny mathoth to maduong' moloyo kambi mar sukari mar Mumias ywago nok mar niang' magigero mabende girego e kambino e sama piny owacho olando rwako sukari kowuok e pinje maoko. Direkta mar kambino Hezron Kotut wacho ni 80% mag niang' wuok kuom jopur gi masani ok chiw niang' ne kambino kata 20% mar niang' ma girego en ma ipidho e puothgi. Omedo ni nok mar niang' mirego en gima piny owacho nyaka ng'i matut kendo kony jopur. Tunaishi kwa miwa na hatutii unuru wa miwa. Tunaenda nyumbani tunalala njaa. Tumekuwa na uhaba wa miwa katika sekta ya sukari kwa sababu sasa, kwa hivyo production ya sukari imekuwa chini, hata inafanya mpaka prices za sukari zinapanda juu. Lakini sasa kama kampuni tumeamua sisi wenyewe kwa wenyewe juu tuko na nucleus estate kubwa, tumeamua sisi kama
wafanyikazi wa Nzoia, haswa sisi vijana, tumeamua tuungane na management na kila mtu na wanakijiji ili tuweze kupanda miwa. Tumekuwa na shida ya viwanda ambavyo vimeongezeka, na miwa kwa kweli imeweza kuwa changa. Kwa wakati huu millers wanasaga miwa ambayo ni changa. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha nucleus yetu tunaweza kuifanyia marekebisho. Looking at the nucleus we have, it's true we have the biggest nuclear within East Africa. The biggest that should at least caution Nzoia in terms of lack of cane. We need external partnership, and we are willing and we are ready for, be it NYS, any entity that the minister feels fit to assist Nzoia, we will welcome with open arms. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Microphone testing, 1, 2, 3. Hello? To cut the long story short. Kapo, no tiri wako sana yonge ikomno. Ngamati eri onge. John. Yamwani salire chok munyi ne memonye. Kech kaya pare. Anto kacham dek, anadwaro tong. Ongere ngo odi, ongere. Odi. Magiti jemi bere. Day night. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ramogi machiegni mesa mar weche mag tuke ka japuonj maduong' mar tim mar volleyball mar Wakini e pacho kae Malkia Strikers Paul Bitok dhi lando kweth jotugo 21 madhi tugo e laro thuolo mar dhi e Olympic mahiga manyien. Bitok biro konyore gi kocha ma ja Brazil Luizomar de Moura kod team manager Roberto Beto Neto. Jok moyier biro dhi tugo e tiegruok Morocco kuom jumbe 2 kaeto bang'e gibiro dhi gocho e piny Ufaransa dwe manyien tarik 25 nyaka 31. Bang'e no gibiro dhi Cameroon e laro simbo mar Cup of Nations tarik 18 nyaka tarik 31 dwe mar 8 higani. Tim mar Ingresa noloyo Uruguay gonde 3-2 e tugo mag World Cup mag jotugo manie bwo higni 20 ma bende dhi nyime e piny Argentina. Ingresa emano